twe imu nebeto bia say Ghanaian music legend Daddy Lumba na ye ebekoso December 6 2025 afimu a Baba Yara Stadium na chese ye nyina ye kwadwo Ghana fo nyina kwadwo ye kugya no kwan December eda etoso ensia na asemi beto odwa no na wotwe kra mai amanfo hinte say yi no enya ade se beba so eno akrata bi every court abeto abonten a ekire say Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba na yi no enya ade se ebetimi akoso saada no enam se krata eda manimu ya mebe kan de akire mo anopai emu nsem mayi ne mako no ekire se Daddy Lumba ayi no injunction ena obi akwaje de atoso na abrebia na otai etiase no se owu achi areho na sansem nyina okai si ya amanfo afi no mu behu de ntia obo nwoma o si owu achi de areho nti na meti ne su enye owu na me bewu but owu achi areho na asemo a esisi we echi no ade a ewo se esi mesha se de free de ye hu ene nkrata eda manimu yi se ade we ensi a na nka Daddy Lumba onye legend ewo se esi spiritually because nipa bia obebo bra adu that level menka sika bra ba obebo bra ma amanfo pu behwe no ana yebo ni din afe apem oha achi a obi be ka ye etete hai 100 years achi ebebo bebredin obi kura hu se aba wiase ye abusuafo ene ubusa se wo nana ne ye friend say ye be din ama wo nana but owu ye nche bia 120 years mai ne momo obi wa ye bebo ni din na ne bloodline obi apese ofa sa din no ne ma bebre be change omudin omu nana mu be change omudin aheda de Fosu atoaso Kwadwo Fosu atoaso ama okoba bia aka se edin we de mateda na waka se me nana ne Daddy Lumba senka wa enema esi ensi anache se onye musicians bebre wu afia me esi omu bibia ensi akiri by your list of people bia omu was several fields of life so ojitum said Daddy Lumba a legend na niema we osesi mesha se de free anyumtofum Michael Jackson aye boni di no owu ye achi besi nne na sem wo court ne ma ene na busuafo eda so wo court ewo niema bia obeye no abrabom na omu hu ne se ewo se omu ho na eba ni din ne nyom ni face contract eda so ni nyina ne ma no ene na busuafo ekon wo ho enti saa niema we no esi ma ohu se nipa no oye icon ne estate Michael Jackson asad now ne estate oye ne will oyi ne papa frim amfa ne papa din amam ne will no wo sheda de she nipa mienu nsa John Branca ne John McLean a omu nyina nya abusuafo amanfo nti ase ni music catalog ene ne likeness revenue ne pe amanfo pe na asem no sika efrimu ba besi nei entokwa da so da ho allegations of Nifie Neverland ene ti Daddy Lumba fi ombeko ho dan na wotim no ntokwa besi wo ho enye se eye fie efe ba because Daddy Lumba fi ni no se obi nsa kana wo kase oton a sikani bi beba beto na ebuo be se de oha mobo ho oha enti eniema bi sei na ma ohu se nipa no a legend mo kan se na anu ade 2016 na Prince owuye the Prince musician ne cultural icon asat now Prince died without a will and minim said that Lumba wo will musician Prince he died without a will nisika onya ye nyina no more than 30 people and the court to say oye omabusuafo omoniema ne niema oye ye omu obi wom
ene edaso court 6 years ena asem ne ba ko mugu so omoka ni vote content enyoma oboy ni CD that Lumba nyom ni CD a oye ne nyina no ho trouble be start enche appear to smu be ba be chirechirem Prince na asem da so court 2016 another icon and di entwamu da ye fra ne Diego Maradona make us Argentina every month omotena na asem so multiple women ede nkwada ba say omo papa no ampa obi aso be ba ohwe ne ti ne haita na ose no owuwie ye ne ye be kan ne mba se anye saa menka se eye ana se suban no omo ne ye but enye omo a what is within them no it is bigger than what they can control. So tie Lumba nyom ne bia ose ba bia okokọ no odida abonten ema ehwehwe no otete omo ema trappe no na mai omo trappe wumpu no hwehwe omo no omo trappe enti se wote abonten ne na oka na chi asem wa mobra na wabusa won se wo kwahwe akwa mpu no ompena yesen baby Lumba dru ya 93 na oba na ministers airport akohwe se ho ana efre no Kwadwo su a waje Ghana nyina 93 no a obo makramo ema ne trendy ye no sabre no na ema kesifo mo Ghana obi epenimu aso enei wo ba bia ampe but upebi nso unya bi. You have to understand what it means by someone being a global icon, a national legend. Ntina mebo bosso approve yamao enei Diego Maradona. There were legal investigations into ne properties awenya. Multiple women have come to claim to be his wives. Multiple children have been brought, say ne money, paternity disputes. Eguso ekoso, years after ne death, eno ne man ye legend. Or won krobe edunsia eso. But na ne man ye 12, uwe ye de 4 abeka hon. Ye paternity test a check yashe. Me mo areta flanking, me mo. Me masu ewom, e mani bi wom a omo inheritance enyema besi ho Whitney Houston menim se munyina munim Stan Lee me hwe Bob Marley na menkan we ne hwe ne de multiple women na chi no protracted inheritance disputes enkuro bi o ha amanfo che ne dan wo so after ne show wamfa ne nkrata anto so owuwie a na afi ensem asi akire ne catalog ne nyom na chi no enei your legal dispute and ye ache say 1970s mu na Bob Marley we na 80s mu 80s Bob Marley 80s I think say 87 if I'm not because on 86 87 on Thomas Sankara there is some 1 year or something at them ye no and family members no some of them were cut off court to someone main or mokra said the AC Lumba di court to beka se mabusuani bi maye ni bi 81 owuye. From 81 till now, legal disputes over ne catalog, ne image rights, egusua ekoso. Eno ne bema edin no atnache. Eno ne che say ade nyamidi dua ni mu no esun chain. Said ye no obesi ya control no. They were human. Se me ba Fela Kuti 27 women came forward after ne death. As at now, Bena boy more lineage mu nyina ye body asat na ntokwa da abusuanu mu a omo try some be back together or say after his death dispute emerged over his estate from multiple women claiming to be wives on say ni nyina ade a the same team multiple women claiming to be wives children ide omo beba ose no we say obewo me Mozambique obebo show ha no ne me bewo ye we say oba land no ne me bewo ye. It is the late mo mo se ombetima control ade na nyamede a che no ene said de mo sichire esete a invite people to them no enya ade a me no mienu ebetima control that age. One person a mechanic de ebe mo nwa kakra Nelson Mandela ne legendary status and the greatest African even meba Kwame Nkrumah so amanfo enim se Kwame Nkrumah e ma bi ba abonten beka se ne ma enei seku Nkrumah ene ne mani bi kon Nkrumah gama ala ne seku e wo other side yenim se samia wo ho ene yenim Francis Nkrumah Kwame Nkrumah kwa no abruchire a owu wieye ene obeklemu se ne papa ne Kwame Nkrumah wo hwe ne moma so na hwe ne trinwi a ye hia di ene but
enkura bebre pie ya Kwame Nkrumah wu achi no because of the circumstance wu ye nti omo ntimi amayi enka ho na yie na se asem besi nti sa legends we nyina omo yie enkoso da ye behye no enya Ghana nko even the likes of Nelson Mandela as at now Muhammad Ali ewu 2016 as at now 9 children and about forward 4 women and so oware omo only 2 of them na dan krata so 4 no omo so omo won krata no 2 more eba na ye 6 so oni omo wo ye 9 children at least entry no na the estate of over 80 million no na chese meka estate aniema owu ya oja na chi no asem da so ne ex-wives ni widows and some of the children omugu so fight over an asset say o mo bra bia nru ba bia ye wo mo omoko omusika ho obi o ha ni sika nti na omoko ho ba edin na edani pa ne so no na omoko ho anei Daddy Lumba enye na japade oja na chie ne yire na o ne na ko anei no ana na yire na odi asem na me be chiechim na kokot no ebi kro wo sika chen Daddy Lumba enye no edin Daddy Lumba no hwan ene ema ne kwan se omeye ni kuna na enyense na ho se na ono ene ye Daddy Lumba ni kunafo eno ne mu enye esikafo bebre ewu am ya so mo yie data ntokwa wo yie no obi ante. These are things that happen. Albert Einstein oko science mu a edi more than 40 years after his death and son more resolving niema e won multiple wives ne estates ene niema obeye wo wiase enti na nei ye bo ne di ma Bob Marley de me mo James Brown me kasa me bobo di na Fela Kuti ma bo ne de ne Nelson Mandela de ne de on the na ye public legal fight court to bear me ensa abusuafo bia de omo de ko different courts muntie Nelson Mandela de no mubehu Lumba de no the family were fighting over the control of his name wamu ne benya ni din ne se ye be wato aso no edi Mandela no emfri Mandela no na enya ni din ne ye friend Madiba ena ode Mandela no be ka ho ne be ye legendary name ena ne ye busuafo no ku ho se wamu ne benya control over the name and image of Mandela ene ye gusu ekoso disagreement hwan na ye ne ba hwan na enya ne ba hwan wo ware no hwan wo anware no edaso a ekoso in his will omu detail ye no ama conflict na entwa because ebi mu ho mudi ampie wo will no ma court se ebe ma omu ne ma ne bi meka se mekeka na makobo Lucky Dube unim se on de wu ya abra ye meda no asat now 4 families are claiming the properties 4 families ebi ho a wote ase ye hu omu da Lumba de bia obe wukura ne enim se oni oba bi nete emema ne bi ho mo ware ya ye hu da bako eno no Kwame Nkrumah ewum meka se me bobo a eya na eye edin no ena unrecorded wealth omo be ko ho because enye sika na eda bank no ba bi hu ne se Lumba wawui 50 years e chisika ebe generate aba no ebe boa ye ma ne ye mana na bi enti yem tena ho e ma ne nkosa akwa yaye musicians be enan ana miensan ye afinie. The difference between them and Daddy Lumba is what is going on. Me were list of more than 200 global icons from biblical years till now. Omuwu echi nsemasi. Krata ekutami. Eye in the Superior Court of Judicature in the High Court of Justice Kumasi. The case between Akosua Serwaa Fusu. Or say name na ye present na uhu. Madika achirichi mu. Address na ye Schwasta. Bornheim, Germany. Versus Abusuapanyi Kofi Owusu Abuakwa Priscilla Ofori aka Odo Broni Accra and a Transitions Funeral Home we mu na ye the 3 defendants. First defendant Abusuapanyi Kofi Owusu. Second defendant Odo Broni and a third defendant Transitions Funeral Home. Na asama oba na hwehwe nie Lumba ne yire Akosua Serwaa ose Abusuapanyi Kofi Owusu ene oba ye fra ne Priscilla Ofori aka Odo Broni ene baabi a ye de nipa ekokora bia a ye fra ho Transitions Funeral Home no sa nipa miensen omo nyina ewo Kumase na asama odi ti omo ne se me Akosua Serwaa me de asam we aba court
na me command mo say within 8 days a mo nsa beka krataa yi a ene a me ma mo krataa ne ka ho no e wo se mo ba court na mo be ye den o se mo ba wo abusuapanyi Kofi Usu wo Priscilla Ofori a ye frɛ Odo Broni ene mo adwumaku e frɛ mo Transitions Funeral Home ade a ye de brɛ mo ne se mo ya ade a e kyerɛ se mo bu mmra so enti mo meyi ano manu ye ne se me lawyer for na mama matro ensem yi ade agu krata so me nsem a me penie de edi kan me Akosua Serwaa fosu de me ka kyerɛ mo me ensa nyina ne se efiri na akoi abrante efa no Charles Kwadwo fosu no me enko ani na me ye ni kunani e wo se mo me ensa mo getum de edi kan no de etoso mienu court yi enka kyerɛ mo se me nko a na me wo right tie de edi kan o me nko na me ye kunani 1 de etoso mienu me nko na me wo right ne se kunafo obi wo e from say odi kuna me boa amamre o mo ye no aha me nko na e wo se me di kuna e wo ayie na se ene ebre a ye be ye ayie no de etoso miensa se court no gidi mienu no potumu a me sa ka kire de otoso mienu defendant second defendant na ye friend Odo Broni ne se man number bia emmo ne ho safo hene se oye Lumba kuna ni ana kunafo man nkari ne ho ne number bia se ono ye surviving spouse ne yire na oware ye no meka ho bi entimi isu adi kuna enema miensa me penie na obekirekire mu yie die nti a enema miensa we court no emfama no de edi kan wasan de na address na biem o se me Akosua Serwaa me ye owura Charles Kwadwo fosu Daddy Lumba ne yire Daddy Lumba wa film number 2 o se me ne me kunu Kwadwo fosu ye ware on the 23rd day of December 2004 and watro e German law and I the German imra and ye de ware ye let us say civil marriage registry department e Bonn Germany na nipa odi kan a oye first defendant e friend owura fosu ana owusu opanyin papa no on na ya busua panyin edema Daddy Lumba wa free me na busua ote abu akwa na de otoso mienu enso a oye defendant ye friend Odo Broni ono nso e allege onam baabi e bo ne ho safo hema say oye Lumba kunafo de otoso enum de otoso third defendant no ono nso ye registered funeral home ayede efunu ekoto ho ono nso agifunu no de ato ho na me Akosua Serwaa de me kan se me nko na me Daddy Lumba ne yire a oware no e wo mra kwan so odi Charles Kwadwo fosu ni in capital letters and odi aka Daddy Lumba in capital letters na me Akosua Serwaa me san ka che court yi se abra na obewu no na ya ware no egusu agina mu dendenden na mom Daddy Lumba no onye Ghana ni nko a oye Germany ni oye resident of Germany okuta Germany passport and one me ware wo Germany mram se wamfa wo ya ma na ekire se nke betima ka se Ghana ni di ontimi fofa Germany mra nware ana ba ma me ne pese osisu biem se oye Germany ni na mesumi Germany ni ye nyina ye resident of Germany ana German na ya ware wo Germany mram na de etosonson me Akosua Serwaa me pese me mamu se abra na ya ware no yetena Germany nso na de enti a meke kansem ni se me won nsam miensa am pese be de tumanim maboso de atrem a mabe kyerɛkyerɛ mu yi no abra me ni Kwadwo fosu ware ye no point number 8 o say there were 3 issues okomra mu a lawyer for say issues ekyerɛ nkwada nti uti ba bi a woka say we had 3 issues and I said there were 3 issues between us and I say ye wo miensa and wadi omudi aba I Calvin Kwadwo fosu who is 31 years now Charlin Fosu 24 years and Sierra Fosu 20 years or say omomiensa and ye the issues and enkwada ye wo mo oba no nensem no monto mo bona montie de etoso enkron or say me Akosua Serwaa Fosu me pesa me mamu say the said Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba no he died on the 26th day of July 2025 at the time the marriage was subsisting in Ghana
and there were preparations underway to perform his burial and final funeral rite in December without recourse to the plaintiff. Or say, ono Akosua Serwaa no, ono ye kunafo. But yahihye ye, ya mona manie. Enti the American say, I am the only surviving spouse, and she is required to perform the widowhood rite. Wasan besi subim. Say, ono de watre chemi chire say ono ye kunafo a also ye kunafo mamre ewa yi nase. Or say, on the plaintiff avers that, however, the first defendant, who has the responsibility of organizing the final funeral rite as the head of the family, has informed her she will not be allowed to perform the widowhood rite. Or say, abusuapanyi no, aka kyerɛ say, ɔmma no ɛnyɛ saa ɛyɛ kunafo kun ɔmma ni kuna tiawa. The atoso ɛyɛ edumiensa. Or say the plaintiff avers that the first defendant has also indicated that he will rather permit the second defendant to perform widowhood rite. Abusuapanyi ne say, the obema na di kuna wa yi na se. Eye Odo Broni. We asema maame Akosua Serwaa di tuja. The etoso eye edunum. Or say the edunai, the plaintiff avers that the second defendant cannot legally perform the widowhood rite as she was never married to the deceased. Or say that the Lumba no. On to me ma Odo Broni emedi kuna because wanware no. And will say, the plaintiff further avers that the first and second defendants have already started printing invitation letters containing the telephone number of the second defendant towards the organization. Or say, court in Santinjum send some making the Ebema Mwajia didn't say, or my print invitation letter, midinim. Number at that invitation letter, Nesono, Ayo Bana, Abusiana se ombema na dikunano, the number de daso, a chesed your mo cano, or mo mano abeyeho. Enye rudu rada sem no moka. 16. Or say the plaintiff avers that unless the court intervenes, she will be deprived of her right as the only surviving spouse. Or say, amamre muno, se court mo mamuno mo ye wia. Amamre beja tum se mekra Lumba no manware no, because wa ni kuna wa anware. Nti se mo anye sa no mo ye ni December 6 wia mo kume. Mene mema. Na mesa ba point 16 we so. Ti mema na boya kai me. 17. Or say, me Akosua Serwaa no, me jitum said the Lumba, ye de ni funu na kwa koto transitions. Na transition for no so modi beto hono. Second defendant e friend Odo Broni no, ono ne di ani mu ma ye de bai. Na mo so magye ato ho. Na opesa mo so mu hu say, mo prepare funu no. Mo ne first defendant abusuapanyi ene second defendant na mo ko prepare funu no. Oba kunafo ene so mabusuafo me yekohwe ba bia ni kunu da. Na esiesie no, o ma mfre no bi. Amana anko. Enti transition for no so a yede se o patches ade na koye kronode ene yede abremu. Mo so mo anhwe yi a mo ka ho bi. 19 me bewie. Or say wherefore the plaintiff claim against the defendant jointly and severally is for the following reliefs. Enyama a ohwehwe no e wasan boso enan me wie no. An order for this honorable court declaring that plaintiff is the only surviving spouse of Charles Kojofosu. Men kwa na me yekunafo. We na me pesa mo ye mame. Second, unse odi ka kono or the niema no koi. Court we na me diaba. Nemu we na pesa mo ye mame. Second, an order of this court declaring that it is only the plaintiff who has the right to perform with men kwa na me ne redia. Men kwa na we se medikuna. Third, a further order restricting the first defendant from ever dealing with the second defendant as a spouse. Abusuano, court unhye se ma omo ne Odo Broni nkohia enkofa yie ne ho adwene. Mo man position bia e kire se on na ye kunafo. And a last one, an order restraining the second defendant from carrying herself as a surviving spouse. Se Akosua Serwaa kwotena Odo Broni kwotena radio bi so interview bi ana oba yie na se na ne conduct osu de ntoma abonimu e de niema ahyehye na ye bebo ne se kunafo a ene yie no asem besi tise no de ohwehwe no enyina enie ayie no se niema wei antimi amaso de a na abayewa no ana maame Akosua Serwaa obetimi e de injunction atoso a eda no ntimi nko na de medi etwato ne se under customary law and no lawyer for many omudi nkomo ansa na meba ne bebre na nam Kojofosu nti obi ampese obeden obekasa wo ho ebi che se oye legend ye ntumi mbeka
but almost say the ebetima kato ato and say Ghana mrem customary law no abusuafo extended family se obi wu a omo ene kire hwan ehefa da ben ye beye na yi ne yire no oni bibika ye mrem no ye customary law mu no Ghana se obi wu a abusuafo extended family na kire eda ye beye na yi fa kon ebeye na yi said ye ye ni besi aye no oyere eni bika efa ho ne made ye betima afre omo se omo mra mehwe bi efunu no nso aye abusuafo dia ote ase a oye ne yere dia eda obewu pe oye the property of the family ne yere no ba bi omo di funu no bekwa akosie uni bika wo ho enti se aware no na court ewo German law efa ho a efunu no de Ghanaian customary law ena ebedi nachi agese that the Lumba nankasa ye will say owu a opese na yere Akosua Serwaa de ne ko Germany kosie no na oni bibi sa ne de efunu ne abusuafo na japade de omo pe ena omo de ye enti eno eye de yenka entwiato na mom achie ne yebehwe ne will a oye ye no se wanya bidia Odo Broni emma ne nyina de ebeche bia ombenya bi obi a oneda de Lumba wo ye bia wa ware no wanware no ye che niema na enkwada ne nyina benya pepepepepepe nti wo de obaba ne yetimi usa ampada de Lumba ba no na onimro emfie edunwotwe a ebeche niema no amane bi eyire aya anware ne de oni bibika ebia de be ma ne ba no na obaji bi ba eyire ware ne de ono nso wone dia court be hyese emfama no na sese die eyire aware no ho asem na aye nchenyu ahyewa ebe Bob Marley, Michael Jackson, Nelson Mandela, Hugh Masekela, Fela Kuti, Maradona, Pele, legends in the world after their death, controversies, funeral, right over estates, will, image, and some POH no. Ebia nsia na chese wo legendary status no enu peye owu achi areho. This is a case of the legendary Daddy Lumba, the aftermath of his death that he predicted way back in 1993. Say mewu ama machi asei ama me mai entemwatete.